Hello guys, welcome back to my channel. Today is a big day. Our college had a special event, Dr. N. Mahalingam Award 2025. So I'm going to show you us getting ready, and then after the event we went for lunch, and this video eventually turned out to be a mukbang video. So I will be doing a long mukbang in sari. So hope you guys will enjoy this video. So please do watch till the end and don't forget to subscribe. तो हमारे कॉलेज में इवेंट है, तो हम लोग तैयार हो रहे हैं। हमको साड़ी पहननी है। सो हियर वी आर विथ लाइट कलर्ड साड़ीज एंड रेट आर साड़ीज इन द कमेंट सेक्शन। सो आज हम तैयार करेंगे आपके मेन कैरेक्टर को। तो तैयार करते हैं, चलो शुरू करते हैं। Guys, this part was supposed to be bloopers, but I just added it because we look fun and it's for a memory purpose. Okay? हाय गाइस, आज हमारा इवेंट है कॉलेज पे, तो अपन लोग को साड़ी पहनना है लाइट कलर का। तो हमने सोचा हम तैयार होते हैं। गाइस शुरू करते हैं मैम का मेकअप। और मेरे पास है, सबसे पहले इन्होंने अपना बेस खुद ही कर लिया है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आई शैडो से। और ये मेरे पास है पॉप एक्सो का आई शैडो। आपका स्किन टोन बहुत सटल मेकअप कर रही हूँ। आगे बोलो, बंद करो। आपको थोड़ा बोल्ड मेकअप चाहिए या सटल? बताओ। राइट, स्किन टोन बहुत अच्छा है ना, तो सारी अच्छी है। कम कर करो, थोड़ा और डार्क करो। क्या नहीं दिख रहा है? हाँ, तो हमने आई शेडो कर लिया है। अब उस पर चलते हैं। ब्रश, थोड़ा सा ब्रश लगाएंगे, क्योंकि क्यूट तो ये वैसे भी है, तो हम इनको थोड़ा सा पिंकी पिंकी बना लेते हैं। फिर स्माइल करो। अच्छे से चीज लग रहे हैं। मैं वैसे भी बहुत सब कुछ कम मात्रा में लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन टोन के कंपैरेटिवली इनकी स्किन टोन काफ़ी लाइट है, तो काफ़ी सटल और सिंपल लगना चाहिए। क्योंकि हमारी ना गंदी सी आदत है, हर जगह ओवर ड्रेस बन के चले जाते हैं, एंड वी डू नॉट वांट दैट टू बी। क्या सो नेक्स्ट वी गो विद द आई लाइनर एंड आई शैडो। आई शैडो तो हो गया हमारा, तो वी गो विद द आई लाइनर, आईब्रोज, आई लाइनर, मस्कारा एंड बिंदी। और फिर लास्ट में रेड लिपस्टिक एंड हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा।
तो हमारे पास लाइनर है और ये है के ब्यूटी का, और आज मैम को चाहिए थोड़ा सा विंग लाइनर, तो हम विंग लाइनर लगाएंगे। हल्का सा फोड़ो, आई जस्ट वांट टू चेक व्हिच वन लुक्स गुड। हल्का सा और फोड़ो, थोड़ा लंबा हो गया। हल्का फोड़ो, खोलो और सूख जाने दो। तो थोड़ा सुखाते हैं। गाइस, अगली वीडियो में हम एक फैन का इंट्रोडक्शन करेंगे जिससे इनका आईलाइनर सुखाया जाएगा। नेक्स्ट आईब्रो की जरूरत है क्या? नहीं, हल्का सा बस एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं लगा रहे। मैं बहुत सटल और सिंपली कर रही हूँ, बस ये सब वीडियो में रिकॉर्ड नहीं होना था। तो हम जब तक इनके आईलाइनर सूख रहा है, हम इनका आईब्रोज भी बना देते हैं। ऑलरेडी जो सुंदर हैं, बस थोड़ा सा कर देते हैं। शेप हुआ? हाँ। दिखाओ। तो मस्कारा ये खुद लगाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुंह पे पूरा फैला दूंगी, तो मस्कारा इनसे खुद लगवाएंगे। इनकी आंखों का टेस्ट है ये कि इनको दिख रहा है कि वो क्या है? It's always more fun getting ready when your bestie is around. From fixing its other plates to struggling with bobby pins, we had so many giggles. Honestly, sari days are a vibe. Also, can we talk how sari instantly make you feel elegant and powerful at the same time? तो हाय गाइस, हम लोग तैयार हो गए हैं। होपफुली ये लाइट कलर्ड साड़ी में काउंट होता है। This is light. This is very light. एंड ये हमने मेकअप किया इनका हल्का सा, थोड़ा सा इनको क्यूट से सुपर क्यूट बनाया है। एंड मैंने भी कुछ तो किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया है। जो भी है ठीक ठाक लग रहा है, तो चले जाते हैं। After the event, the only thing on our minds was food. So the three of us headed out to find something satisfying.
It was such a nice little break from all the noise and crowd. 2 whites and a pink. Oh yeah. Hi guys, so we came for a lunch. So we thought to make a vlog on that also. Because you know, just saying. Hi, welcome to Chitra's vlogs. We were still in full glam mode, but inside we were just starving students. It felt like the calm after the storm. Just friends, a little chit-chat and lots of laughter. Look how good our food looks. Anything? Oh my god, it's too hot already. 1, 2, 3. Yeah, done. The other green. When Parota comes, you do the acting, I will take the show. Okay. 1, 2, 3. I don't know, I'm nervous, so I count. Stop it and slow. Wait, this is fine now? It's on. Okay. You can edit it. Oh, the Parota is big here, like Kerala Parota. Yay, happy. I should have ordered it. Take down. Maybe another element. You take a bite. Yeah, I want. You please eat in the camera, please. Once. Now the paneer. Paneer is good. Spicy. Good. It's good. Guys, Yeah. Jeera rice. isn't that paneer? That's mushroom. Okay, this part is for all the foodies out there. This is basically my sari mukbang moment. Fashion on top, full foodie at heart. I always think food tastes better after you have been running around at an event, or maybe we were just that hungry. I always do this. Really? Is it for any like Work and all that. अच्छा जब तुम टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी तो हैदराबाद में नहीं दिल्ली. ओके हैदराबाद में वेंट फॉर वो वेब सीरीज का काम. हाँ या I didn't taste my gobi when I was the one who cried for gobi. You know, she was the one who cried for gobi, you were the one who cried for gobi. No, I only wanted jeera rice because you don't get to eat jeera much in hostel. In hostel food they put cardigan, curry patta and that black one. Yeah, mustard. Here's like black.
food, yeah, I told you, right? It's good. Last time also pizza we had, na? Whenever you come, the food is good. So it's me, it's not the food. Yeah. That's what she's Just trying letting to you say. know. I'm re-emphasizing the point over here again. Camera on है? Because you didn't take the raita. It's probably I will like to eat or to video. No, I'm just asking. You don't want? I don't eat zira with food. Okay. Planning to turn the entire video into mukbang. You know mukbang, na? Yeah. But they put sounds, right? Like ASMR kind of. Mukbang means? The ASMR kind of videos where people eat. People just eat in the camera. By the time I did a little short. The mushroom is also very soft. Finally, some good food. I'm not really eating food. You are the greatest. I'm enjoying this. Will you guys get that finished? Will I eat? One is sufficient for you? One is sufficient for you? It's too good that I thought if you guys finish that, We can order another one. Okay. No, if you want, you order. You order one and Ah, then if pass you want, it then up. Let's see like not this one. Yeah. Just enjoy. एक परोठा और चाहिए. ये multilingual है ना ये लड़की. भाषा बोलती है. Every language. Yeah, a lot. It's not like that. I tell you. Here, there are a lot of North Indian students who have been born and brought up here. Here, they speak very fucking fluent Tamil. It's about if you are a person who is living in a different state and not your native state, you get the perk of learning two languages. The effort you put to learn the language a bit more, so hence you get the fluency or something like that. It was since childhood you have been raised there, no? Understand. My student, he's from Mumbai, but born and brought up in Coimbatore. So he speaks Hindi at home and Tamil outside, just like me, how I speak Tamil at home and Hindi. What about Malayalam? Dad is Malayali, no? So that also you're fluent. Actually, I studied in a Kerala school in Delhi. So I am more. 3 languages so far. So in writing and reading, I'm more good in Malayalam than Tamil. But I speak more good Tamil than Malayalam. Then? Do you also zone out while eating something you love? 'Cause I definitely did. Let me know in the comments, are you team spicy, team sweet, or team I will eat everything? And that is how the day ended. Full hearts, full stomachs, and some beautiful memories. Thanks for joining us today. If you enjoyed this little slice of college life, don't forget to like, comment, and subscribe. More vlogs coming your way soon. Until then, stay stylish, stay hungry, and stay happy.